Hi, my name is Mohammed Safi. I am currently pursuing first BCA in Amravati College of Arts and Science. Badri, Pragati, Swati, Sri Devadarni, P.S. Karthik, Rasanya. Program solves பண்ணுறது மற்றும் communication skills வளர்த்தி விடுறாங்க. the communication or the programming part which was so wonderful with us. My mentors are friendly and they are helping me to improve my communication. இப்போ நம்ம ஜாவா எடுத்தோம்னா அதில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் நமக்கு எல்லாமே நமக்கு எவ்வளோ புரியுமோ அவ்வளோ தெளிவாக சொல்லி கொடுக்குறாங்க. டி ப்ரோக்ராம் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் லேப்டாப் எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறது எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. In communication level, I was in A1 and within 6 months, I am elevated to B2 level, upper intermediate level. செகண்ட் இயர்லேயே மற்றவங்களாம் படிக்க வேண்டியது நம்ம ஃபஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர்லேயே ஓரளவுக்கு முடிச்ச மாதிரி ஃபீல் ஆகும். Microsoft certification we have been completing 11 to 12 and we got the opportunity to meet Satya sir in Bangalore. And successfully I have completed 945 certificates. நான் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் 10+ முடிச்சிருக்கேன். லிங்க்டின்ல 900+ சர்டிஃபிகேட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். தென் TCS and Infosysல சர்டிஃபிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் பண்றதுக்கு எங்க மென்டார்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காங்க. டெக்னோ ஈவெண்ட் நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணோம். அது நமக்கு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி எப்படி பில்ட் பண்ணோம் அந்த இதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. This is not campus advertisement, but a celebration of personal excellence of an average like me. Our campus provide potential opportunity for a placement 100%. I have capability to tackle task third year computer science. Even being first year computer science student because the mentors are helped me. Then நான் இந்த கோர்ஸ் எடுத்ததுல ரொம்ப satisfied இருக்கேன் and then I am happy. Thank you.